Hello everybody, sziasztok! If you want to continue this reading in English, you can jump to it in the description. Ha pedig magyarul szeretnéd folytatni, a leírásban a magyar részhez ugorhatsz. So first we're gonna do this reading in English. Welcome to my channel, Attila Tarot. In this reading we're gonna take a look at what kind of energies you can expect in the year of the dragon 2024 according to the Chinese Zodiac. We will take a look at pretty much every aspect of life, money, career, finance, love and relationship, and this reading is for the sign of the monkey. As usual, this is a general reading, so please take whatever resonates and leave the rest behind. But let us get started. First, we're gonna take a look at your spirit animal oracle, which for you came out the mouse spirit. It is all about tending to the small things. So there's some little details that you need to make sure that you pay attention to this time. Not just look at the big picture, but the little things. Maybe there's some fine prints that you need to be aware of. Maybe there's some little details that are very important that you don't miss. Because the mouse spirit all about that, making sure that you are catching every little things. Maybe there are certain things that you need to kind of read in between the lines, so pay attention to the very small details that are kind of coming up to you, so make sure that you are taking every signs, every little details into consideration. But let's see what the tarot is telling us. In the center of your reading you do have the Five of Cups, which is the card of being sad about something and regretting something that happened to you in the past. This is the card when you kind of went through some loss. Some of you might have lost a partner, a relationship, or even a job or a business or some money, or something just didn't go as you planned. This is the card that's kind of coming up, indicating that you are not over it. You are still kind of thinking about it, what went wrong, analyzing, and you are kind of spending a lot of time in the past, thinking through and crying over spilled milk. What is very important, this card, that not everything has been lost. There's still a lot of things for you to be happy about. You need to kind of take a look at, take a different take on your life, turn around and see the opportunities that are ahead of you. Maybe some of you are not seeing the opportunities with this tend to the small things. You're not seeing these small opportunities that can make you happy or help you to kind of move on. But let's see what other energies we have here. The first card we have here is the Strength card, which is a card of being strong, being brave, being very self-confident. This is the card that's telling us that you know, you've been handling something very bravely, you've been very strong in spite of the difficulties that you've been going through. Some of you might be making some very bold choices that are surprising everybody, but this is the card that's telling me that your self-confidence is really key, that you are able to achieve whatever you want, whether it's a relationship, whether it's a new job. Just trust yourself, be self-confident, and you're gonna be able to conquer everything you want. You also have here the Page of Swords, which is an indication of a message that might be delayed. Maybe you are waiting for an information, a message, or you're learning something. You're kind of paying attention to the little details, right? Make sure that you're paying attention to the fine details. Some of you might be learning something new. Some of you are very passionate about being curious, being attentive to things. Some of you need to pay attention to gossip, or maybe there are certain people that are kind of keeping an eye on you this time. Page of Swords can also be a person, somebody who might be younger than you, but it can also represent your energy. You also have the Ten of Pentacles, which is a beautiful energy to have in a reading, because this is the card of stability. This is the card that's indicating a cycle has ended, and this is a very lucrative, very beautiful, very stable energy. So from a money, career, finance perspective, this can be an indication of great finances. Some of you have been working on creating long-term abundance, creating your own legacy, maybe having your own company, a family business that you're working on. Some of you are kind of working on creating this long-term stability. It doesn't necessarily have to be your own business, but there's definitely success and great money whenever this card comes up, shows up. From a relationship perspective,
Again, it can be an indication of a long-term relationship. If you're single, probably you might be meeting somebody who's going to be there for you, with you on the long run. Maybe you're going to get married, you're going to have children. You might actually create your own generation, your own family with this person. Definitely a relationship that's based on mutual values. And can be also an indication if you are in an existing relationship. Maybe you are in a relationship with somebody who is wealthier than you, but it can be also a sign of a long-term stable relationship. It can be also a sign of children. Maybe some of you are expecting children, or children might be important. The next card we have here is the beautiful energy of the Queen of Wands. The Queen of Wands, who can be you or a person you're dealing with, or just the general energy of the card. This is the Queen who's the most attractive from all of them. This is the card of the law of attraction. She is the queen that can get anything and everything that she wants, because she's very positive. She's very radiant. She's very self-confident. No wonder that it is right beside the strength card. They are very similar from that perspective. So focus on your strength, focus on your beauty, focus on all of your great talents that you have this time, and you're going to be able to attract everything you want, whether it's a new job, a new project, a new relationship, or making your existing relationship better. She is somebody who likes positivity, who is very radiant and likes new things, new adventures. She also doesn't care about what other people are thinking about her, or whatever she does. That's an indication of the black cat. And it's very interesting when you kind of look at this reading. You also have the Page of Swords, which can be an indication of gossip, and the Queen of Wands, who doesn't care about what everybody else is saying. Some of you might be impacted what others are saying. Maybe those are the things that are making you sad. But again, you have the Queen of Wands energy, so don't give a damn what others are saying. You also have the Knight of Wands, who walks on his own drums, right? You can kind of see that, and that's an indication that follow your own beat and don't necessarily pay attention what everybody else is saying. This is a knight that's very action-oriented. He's very free-spirited. He likes new things. He likes new adventures, and he want to get things done. If you're looking for a job, if you are having your own business, this is a card that's indicating that you're going to be way more successful than you think you will be. So go for it, whatever you're trying to achieve. Now, from a relationship perspective, it can be a person that you're dealing with. This is a person that likes adventures, like new things, and he's kind of a little bit of a player. So maybe some of you have been involved with somebody who likes to go from one person to the other, and that might be making you sad. But let's see what's going to be the final outcome of this reading. But before that, please don't forget to like, share, and subscribe. That's an indication that the reading helped you, and you can also help me to grow the channel to make sure that more people see the message, especially those who need it the most. And for you, it is only costing a push of a button, so I hope that you already pushed those like, subscribe buttons. And I'm always very excited to read in the comment what's happening in your life, how this reading is resonating with you. So the next you have here is the Eight of Swords. The Eight of Swords, which is an indication that you are very much in your head. Your thoughts are kind of bounding you. When you kind of look at it, this is a card that's telling me that there's a certain way you're seeing yourself, which is not necessarily aligns with the reality. So if you kind of look at it, she sees that she has no way out, but she's in the reality not like that. This can be a situation that you're in where you don't see the way out of it. This can be a relationship, a project, a work, or any kind of situation when you're kind of feeling stuck. Whenever this card comes up, it's very important that you try to remove yourself, try to meditate, and don't necessarily be in your head, because the more you're in your head, the more you feel like that you are bound and you are not able to get out of it. Whenever this card comes up, it's an indication that there's a way out of this situation, whatever you're in. I think it's definitely connected to the Five of Cups energy, which is all about thinking about whatever happened to you in the past, whatever was negative, whatever didn't go as you planned. So very important that you kind of shift that energy more towards the positivity and strength and being very confident, because you have three cards here that are talking about confidence. The Strength, the Queen of Wands, and the Knight of Wands. They're all very confident, and they are
there to get whatever they want. The next card we have here is the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, which is telling us that something is changing in your life. There's a big change that's coming in. The wheel is always turning. If you've been going through some negative cycles, this is the card that's telling us that things are turning positively. This is the card when the universe is working with you to make your life better. So there's definitely positive changes. If you're looking for a job, if you're looking for that promotion, I think that wheel is an indication that you're gonna get it. It's turning to your favor. It is also can be an indication of a new relationship if you've been single, and if you've been in a good relationship, the relationship might evolve to getting married, getting engaged, having children, whatever the next stage is. Now, if the wheel is a little bit tricky if you've been going through some difficult times, because maybe if you are in a bad role, if you are in a toxic work environment, or if you are in a toxic relationship, sometimes the wheel needs to come in to remove that's kind of holding you back in order to bring you something better, something nicer, something that's more aligned with your desires. And you also have here the Eight of Pentacles, the Eight of Pentacles, which is a card that's telling us that you're working very hard on something. You're working hard, putting a lot of hours into something. Maybe it's work, maybe it's a project, maybe it's job searching, or building your own business. Some of you are working on finding a new relationship or putting a lot of efforts into an existing one. Eight of Pentacles is all about hard work, a lot of work, and the great thing about this Eight of Pentacles, that your hard work is going to be rewarded. You're going to be able to achieve whatever you want, whatever your heart desire. So you're going to be noticed, and you're going to be celebrating what you achieved. Very interesting. Before we take a look at the bottom of the deck, you do have quite a few eights here. You do have the Eight of Swords, you do have the Eight of Pentacles, and the Eight of the Strength card. So the number 888 might be very important for some of you. Maybe you've been kind of seeing this number. I recommend you to take a look at what this angel number might mean, but generally it is an indication of luck and abundance coming to your way. And you know, luck and abundance can manifest in many ways. But let's see what is at the bottom of the deck. The bottom of the deck is the Star, which is also 17, 1 plus 7, 8. The Star is all about healing. The Star is all about being positive, and it's also a card of wish fulfillment. So definitely an indication of that you're going to be able to get over all the pains and all the difficulties that you went through. You're going to be able to leave that in the past. You're going to be able to see things positively, and hopefully, and some of you might be able to get a wish fulfilled. The Star is all about wish fulfillment, when the universe is bringing in something that you've been wishing for, or even better. And you have here two cards that are indicating that the universe is definitely stepping in. Both the Wheel and the Star are indicating positive changes, where the universe is conspiring to bring you something good, something better. What a beautiful way to end this reading. I hope that this reading resonated with you, and I'll be able to welcome you again. Most pedig magyarul is megnézzük a kártyáknak a jelentését. Először is üdvözölni szeretlélek a csatornámon, Attila Tarot. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen energiákat várhat a majomjegyben születettek a kínai asztrológia szerint a sárkány évében. 2024-ben megnézzük a kártyák jelentését mind a pénz, karrier és a szerelem és a kapcsolat tekintetében. De mint mindig ez egy általános kirakás, így figyelj azokra az üzletekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit, de kezdjünk is hozzá. Először is a segítőállatok szelleme kártyáját nézzük meg, ahol neked az egér szellem jött ki. Ez igazán arról szól, hogy figyelj oda az apró részletekre. Tehát lehet, hogy van az életedben egy olyan dolog, ahol oda kell figyelni a kis dolgokra, a részletekre. Lehet, hogy vannak apróbetűs részek egy szerződésben, lehet, hogy vannak kicsi utalások beszélgetésekben, amire oda kell figyelni ebben az időszakban. Tehát az egér az arra figyelmeztet, hogy ha van valami kis részlet, akkor ne ugorj át felette. De nézzük meg, hogy milyen más energiák vannak itt.
A kirakásod középpontjában a kelyhekötös van. A kelyhekötös, ami arról szól, hogy van valami, ami elszomorít, van valami, amin bánkódsz ebben az időszakban. Tehát itt ez mindenkinél más, valamit elvesztettél, ami még jelenleg is kihatással van az életedre. Ez lehet egy projekt, lehet egy állás, lehet egy munkahely, egy üzlet, egy kapcsolat, igazán bármi, de az is lehet, hogy valami csak nem úgy ment, ahogy szeretted volna, és ez igazán elkeserít. Tehát itt ennél a kártyánál igazán az a fontos üzenet, hogy arra fókuszálsz, ami fölött már igazán nincsen hatásod. És ez a kártya arra szokott felhívni a figyelmedet, hogy igazán nem minden veszett el az életedbe, vannak még lehetőségek, új dolgok, amik boldoggá fognak tenni téged, meg kell fordulni, és arra kell figyelni, amik lehetőségek lehetnek az életedbe. Tehát itt lehet, hogy van valami lehetőség, amit nem látsz, és oda kell figyelni ezekre a részletekre, ezekre az apró dolgokra, utalásokra, ami lehet, hogy arra utal, hogy valaki ismerkedni szeretne veled, lehet arra utal, hogy van valami új lehetőség, projekt, amire neked nagyon jó esélyed van. De nézzük meg, hogy milyen más lapok vannak itt. Az első lapunk az erő kártyája. Az erő kártyája, ami arról szól, hogy nagyon erős, magabiztos vagy, valamint oda kell figyelned az önbizalmadra, mert nagyon jó képességeid van, és az önbizalmad nagyon fontos abban, hogy elérd azt, amit szeretnél. Ezt jelezheti azt is, hogy a nehéz időszakon nagyon erősen mentél át, nagyon jól megálltad a helyedet, valamint azt is jelzi, hogy a magabiztosságod nagyon fontos abban, hogy elérd azt, amit szeretnél. Lehet ez egy új állás, egy új kapcsolat, tehát bíz önmagadban, mert végtelen lehetőségek állnak előtted. A következő lapunk pedig az a kardok apródja. A kardok apródja igazán arról szól, egyrészt ez lehet a te energiád, vagy valaki másé, de a apródok általában valamilyen üzenetet hoznak, ez általában egy olyan üzenet, ami késik, tehát lehet, hogy van valami hír, amit vársz, és igazán nem tudod, hogy mi lesz az eredmény, de amikor ez a hír bejön, akkor ez egy pozitív eredményt hoz, pozitív hírt hoz a számodra. Ez ugyancsak lehet, hogy tanulsz valamit, lehet, hogy van valami új dolog az életedbe, ez van valami friss, ahol nagyon fontos az, hogy kíváncsi légy, lehet, hogy kíváncsiak körülötted az emberek, ez lehet pletyka is, lehet úgymond, amikor megfigyelnek. Amit nagyon érdekes, hogy ezek az apró betűk, ami nagyon rezonál azzal, hogy figyelj oda az apró betűs részekre, lehet egy vizsgára készülsz, lehet, hogy van valami szerződés, tehát figyelj oda az apró betűs részletekre, a kicsi dolgokra. A következő lapunk pedig az érmék 10-es. Az érmék 10-es, ami igazán arról szól, hogy hosszú távú stabilitás jelzi, egy időszak lezártát is, a 10-esek mindig arról szólnak. Ez egy nagyon jó, pozitív kártya, mert jelzi azt, hogy hosszú távú stabilitás van, vagy jön az életedbe. Tehát az üzleti területén jelentheti azt is, hogy a saját vállalkozásod lehet egy családi vállalkozásba vagy, ahol igazán felépíted a saját kis váradat, a saját kis hatalmadat, cégedet. De mindenképpen jelzi a hosszú távú stabilitást, a bőséget, pénzt, amikor pénz nem probléma, mindent meg tudsz engedni, amit szeretnél. De ha tehát az is lehet, hogy egy ilyen lehetőség jön be. Ha pedig kapcsolatok területén nézzük, egy stabil, hosszú távú kapcsolatot jelent, amikor felépíted egy új generációt. Néhányatoknál jelenthet az, hogy egy olyan személy jön az életedbe, ahol hasonló értékekkel rendelkeztek. Lehet, hogy a párod az pénzügyileg jobb helyzetben van, mint te, de azt is jelentheti, hogy egy hosszú távú stabil kapcsolat jön, jelenthet gyerek születését, amikor a saját generációdat kezded. Mindenképpen nagyon jó, pozitív lap minden vonatkozásban. Aztán a következő lapunk pedig az a botok királynője. A botok királynője, aki a legszebb, a legattraktívabb az összes királynő közül. Nagyon pozitív, nagyon jól látja a dolgokat, és igazán ő bármit meg tud szerezni, amit akar. Ez lehet egy újjállás, projekt, vagy akármilyen személy, tehát ő nagyon vonzó, nagyon pozitív, nagyon optimista,
és igazán jelzi azt is, hogy tehát ő nagyon sok mindent meg tud csinálni, néha meglepi az embereket, hogy milyen sok dolgot el tud érni. Ami fontos ebnél a lapnál, hogy a fekete macska jelzi azt, hogy ő azt se érdekli, hogy mások mit mondanak. Mert amikor a taró előjött, akkor a fekete macska szerencsétlenséget jelent, de hát ő szereti a macskát, így nem érdekli, hogy mit gondolnak az emberek. És ez nagyon kötődik a kardok apródjához, ami jelenthet pletykát. Tehát itt lehet, hogy amit az emberek pletykálnak körülötted, az elszomorít. De a botok királynő jelzi azt, hogy ne törődj vele, hanem igenis fókuszálj önmagadra, fókuszálj a pozitív dolgokra. Aztán a következő lapunk pedig egy másik bot energia, a botok lovagja, amint láthatod, ő a saját ritmusára lép, és nem figyel arra, hogy mások mit akarnak. Ez egy nagyon szabad, nagyon energetikus, pozitív személyt jelenthet. Ha megnézzük a jelentését az üzleti életben, ha munkát keresel, ha a saját vállalkozásodat szeretnéd folytatni, jelzi azt, hogy sokkal sikeresebb leszel, mint azt te gondolnád. Tehát ez nagyon produktív, mind a két bot energia jelzi azt, hogy nagyon sok mindent el tudsz érni. Párkapcsolatok területén általában ez egy melegszívű személyt jelent, aki nem szereti a kötöttségeket, tehát ő szereti a szabadságát, egy kicsit kalandor energia, lehet, hogy igazán néhányatoknak egy ilyen személlyel van dolga, és ez az, ami egy kicsit elkeserít. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenete, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szükségük van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, de nagyon szívesen olvasom mindig, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a ti életetekkel, ha hajlandóak vagytok megosztani. Aztán a következő kártyánk az a kardok 8-as. A kardok 8-as, ami igazán arról szól, hogy nagyon a fejedbe vagy, nagyon sokat gondolkozol, és igazán egy olyan helyzetbe vagy, amikor úgy érzed, hogy ebből a helyzetből nincs kilátás, nincs kiút. De ez igazán, amint láthatod, ez a kártya nagyon jól illusztrálja azt, hogy ez igazán csak a te fejedben van, mert a valóságban ezek a kötelékek nincsenek. Tehát itt nagyon fontos, hogy ez kötődik a kelyhekötős energiájához, ami arról szól, hogy a múltbeli fájdalmak még nagyon kihatnak rád, és ez igazán visszatart téged. Ez bármilyen fájdalom lehet, kapcsolat, szakmai, bármilyen területen. Nagyon fontos ennél a lapnál, hogy egy kicsit engedd el ezeket a gondolatokat, és próbáld más szemszögből nézni. Lehet, hogy meditálnod kell egy kicsit, hogy egy kicsit elengedd ezeket a gondolatokat, amik úgymond rabul ejtenek. Aztán a következő lapunk a szerencsekerék, egy másik 10-es, tehát ez is jelzi egy szakasznak a lezárultát. A szerencsekerék általában egy nagy változás hogy az életünkben, mert a szerencsekerék a változás kártyája, a kerék, a szerencse mindig forog, szerencse forgandó, becsület állandó, mint ahogy ezt mondjuk is. Tehát ez jelzi azt, hogy van valami változás, egy pozitív változás az életedbe, különösképpen ha negatív dolgokon estél keresztül, a kerék ebben az esetben pozitívan változik, pozitív változást hoz az életedbe. Ez lehet egy új állás, egy új projekt, egy új kapcsolat, meglévő kapcsolatban lejelenthet házasságot, eljegyzést, de akár lehet előreléptetés is. Mindenképpen valamilyen pozitív változást hoz, ami egy kicsit néha érdekes a szerencsekerékben, hogyha valamilyen rossz dolog van az életedben, ami egy negatív kapcsolat, egy rossz állás, néha jelentheti azt a negatív dolognak a kimozdítását az életedből, azért, hogy valami pozitív jöjjön az életedben, mert ez az a kártya, amikor az univerzum úgymond veled együtt közreműködik, hogy valami jó dolgot hozzon az életedbe. És az utolsó lapunk pedig az érmék 8-as, az érmék 8-as, ami a kemény munkának a kártyája, amikor valamin éjt-nappal látéve dolgozol, nagyon sok energiát fektetsz bele, és igazán jelzi azt is, hogy nagyon jó szakember vagy. Tehát munkaterületén jelzi azt, hogy sokat dolgozol, rengeteg erőfeszítést teszel be valamibe, ez lehet egy projekt, egy állás, a saját üzleted, de kapcsolatban is jelenteti azt, hogy lehet, hogy sok energiát fektetsz egy kapcsolat felépítésébe, vagy
csak abba, hogy egy új társat találj magadnak. Ami itt igazán érdekes, nagyon kötődik a kelyhekötős és az erő energiája, tehát hogy fókuszálj a pozitívabb dolgokra, és fókuszálj a magabiztosságodra. Amire ugyancsak szeretném felhívni a figyelmedet a 8-asokra. Tehát van az érmék 8-as, kardok 8-as, és az erő is 8-as, ami 888, ez egy angyal szám, tehát lehet, hogy ez a számot az utóbbi időben elég sokat látod, lehet, hogy sokat fogod látni ebben az évben, mindenképpen nézz utána, hogy mit jelent. Általában ez nagyon pozitív, bőséget, szerencsét szokott hozni az életünkbe. Valamint a pakli alján pedig a csillag van, ami 17 7 plusz 1, 8. A csillag az jelzi azt, hogy sikerül magad túltenned a régi fájdalmakon, problémákon, és sikerül ezeket a múltba hagyni. Jelzi azt, hogy a remény, a pozitivitás visszatér az életedbe, és valamilyen kívánságot fog teljesülni, ahol igazán az univerzum hoz neked egy ajándékot, amit kívántál, lehet, hogy annál sokkal jobbat, és ami érdekes, hogy neked itt 2 olyan kártya van, mind a csillag, mind pedig a szerencsekerék, ami arra utal, hogy az univerzum nagyon is közreműködik abban, hogy jobbá forduljon az életed, tehát kérd ezt a pozitív energiát, hogy bejöjjön az életedbe, és remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.